Today I am going to teach about Raoult's law for solution containing non-volatile. Raoult's law for solution containing non-volatile solute. Non-volatile solute means solid substance. Non-volatile solute means solid substance. राउट्स लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे। राउट्स लॉ क्या है फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन्स अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is directly proportional to mole fraction of solvent. Again repeat, according to Raoult's law, the vapor pressure of solution containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of the solvent. The vapor pressure means the pressure exerted by the vapor on the liquid surface. Vp means vapor pressure. Vapor pressure means the pressure exerted of the pressure exerted by the vapor of the liquid surface at equilibrium is known as vapor pressure. Means liquid at equilibrium vaporization and this process, vapor is converted liquid, this process is known as condensation. Vapor pressure में the pressure exerted by the vapor of the liquid surface at equilibrium is known as vapor pressure. So according to Raoult's law, the vapor pressure of solution containing non-volatile means solid substance is directly proportional to mole fraction of solvent. Mathematically representation PS, where PS is equal to vapor pressure of solution या PA vapor pressure of solvent. XA is equal to mole fraction of solvent. Vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solvent. Vapor pressure of solution is equal to K into mole fraction of solvent, where K is equal to proportionality constant. For liquid, if mole fraction of solvent equal to 1, then K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू PA. अगर x की वैल्यू 1 रहेगा तो यहाँ पर आपका K इज इक्वल टू PA मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, विच इज इक्वल टू मीन्स K इज इक्वल टू P नॉट A, वेयर P नॉट A इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. जहां पर नॉट लगेगा उसको हम प्योर बोलेंगे, और ए रहेगा तो सॉल्वेंट रहेगा, बी रहेगा तो सॉल्यूट रहेगा. तो K इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो K इज इक्वल टू PA या P नॉट A लेट कर लिया, मान लिया. तो दिस वैल्यू इज पुटिंग इन द इक्वेशन 1.
तो देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P naught A into mole fraction of solvent. Vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of solvent into mole fraction of solvent. At definite temperature, राउट्स लॉ को हम दूसरे तौर से डिफाइन कर सकते हैं. एट डेफिनेट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट डेफिनेट टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट. दिस इज प्रोडक्ट. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ vapor pressure of pure solvent and its mole fraction. At definite temperature, the vapor pressure of solution is equal to product of vapor pressure of pure solvent and mole fraction of solvent. So this is Raoult's law for solution containing non-volatile solute. Again it repeats. According to Raoult's law, the vapor pressure of solution containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solvent. Vapor pressure means the pressure exerted by the vapor on the liquid surface at equilibrium is known as vapor pressure. Non-volatile solute means solid solute, solid substance. According to Raoult's law, vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solvent. So PS is equal to K into mole fraction of solvent, where K is equal to constant. PS is equal to mole fraction of solution, X is equal to mole fraction of solvent. For liquid, if mole fraction of solvent is equal to 1, then K is equal to vapor pressure of solvent. This is equal to vapor pressure of pure solvent. K is equal to PA is equal to P naught. Let इसको मान लिया. Putting in these value in equation first. Then vapor pressure of solution means PS is equal to vapor pressure of pure solvent and its mole fraction of solvent. So at definite temperature, the vapor pressure of solution is equal to the product of vapor pressure of pure solvent and mole fraction of the solvent. Again नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे Raoult's law for solution containing volatile substance. Thank you.